Welcome Scorpion, it is the week of the fear and twin of tooth and met the detox. Now in deze week heb je mee te maken met iets over je coworker of je collega. Maandag je krijgt iets te weten over je coworker of je collega en je gaat even achterkomen some sort of undesirable play of your co-workers and your colleagues. Okay, so sommige van jullie misschien deze person work for jou. It is a situation where some sort of a service, iemand in service, deed iets wat was niet boven water en kun je blokkeren of creëer some sort of a chaos voor jullie Scorpion en je komt daarachter, oké? So iemand dat doet some sort of a service. Dus mensen recognize dat sommige van jullie was geblokkeerd, je kon niet connect, je kon niet communiceren met iemand. Mensen recognize dat mensen hebben, je had een secret geheim vijand, dat heb je geblokkeerd van iemand. En some sort of a communicatie, je recognize dat iemand in service of iemand dat doet some sort of a service hebben jou geblokkeerd van de communicatie met u en iemand anders. Dus het touwe moment, omdat mensen gaan nou recognize hoe deze person is zoals jullie Scorpion wordt geadviseerd dat je telefoon of iemand heeft iets gedaan met je telefoon, je internet of je e-mail en je krijgt geen e-mail of communicatie met iemand en je gaat even recognize wat iemand heeft gedaan. Nou, some sort of a communicatie komt er daarin, dat is some sort of a situatie, dat is geen oplossing, dat komt op. Woensdag is een situatie waar heel veel van jullie Scorpion wacht op geld. En je krijgt de nieuws dat geld komt binnen. Dus is zoiets als jullie Scorpion hadden gehoopt voor some sort of a financial help. En deze financial help komt binnen. Sommige van jullie Scorpion gaat nou recognize dat een steerperson, een corporation institution en de waarheid niet gesproken. Je komt daarachter. Sommige van jullie Scorpion komt achter dat is steervrouw is je grootste vijand. Nou, sommige van jullie Scorpion, als je bent connected of is je zus of zo, als steervrouw is niet goed bezig en heeft gelegen en bedrikker en mensen nou recognize wat een steervrouw heeft gedaan. Voor sommige van jullie Scorpion, je hebt een geheim vijand, maar een touwe moment komt voor deze geheim vijand. Er is iemand die wordt getekend, er is iemand dat is er niet voor jou en is echt een vijand. Deze person is zeer deceptive en het komt op als een stier. Dus sommige van jullie, als je was in een relatie met een stier of zo, je gaat recognize wat een stier heeft gedaan. Heel veel van jullie Scorpion wil some sort of a reunion met een stiermaak of steenbok person, omdat je recognize het is niet zo dat je heel lang niks gehoord van deze person. En sommige van jullie Scorpion gaat nou recognize dat iemand heb je geblokkeerd van deze persoon. Dus het is zoiets als je begint om te kijken. Je denkt nee, dat is niet mijn moeder, dat is niet mijn zus, dat is niet mijn vader. Ik zal best wel wat horen. Ik heb niks hiervan gehoord. En je gaat recognize dat iemand in some sort of a service en je geblokkeerd van te communiceren met deze persoon. Dus ik zie, dit kan op vrijdag, all of a sudden je krijgt heel veel brik en zo, omdat mensen gaan nou recognize dat je was blokkeerd van family lid vanwege doordat iemand heeft het expres gedaan. Iemand heeft je telefoon geaccess en zorgen dat je had geen connectie of communicatie met je familielid. En je gaat nou recognize wie heeft dat gedaan. Oké. Het hele moment is hier een abrupt ending voor je vijand. Heel veel van jullie hebben some sort of a geheim vijand. Een abrupt moment. Mensen krijgen om te weten wat het gespeeld. Mensen gaan recognize dat je vrienden en kennis zijn niet goed bezig. Mensen gaan recognize dat je hebt friend enemy. Zo noemen wij, maar het is meer dat je vrienden zijn je grootste vijand. En dus heel veel van jullie Scorpion gaat nou achterkomen dat coworkers of vrienden
op je workvloer of zo, achter jou geroddel en sprak dingen dat was niet van, dus heel veel van jullie Scorpion gaat recognize dat je coworkers zijn niet goed bezig, weet je. Die zitten lullen dingen, dat is niet van op de hoogte. Dus a tower moment for a coworker that have created some sort of a chaos, taking jullie Scorpion tower moment. Dus weet je clear je karmas met coworkers, met mensen dat je werkt met, je familielid en dat soort of a thing. Dus weet je, en Scorpion, pas op, want als jullie Scorpion heeft iets gedaan, het komt out in deze week. En een huge tower moment en een abrupt ending voor de Scorpion. De Scorpion, je moet echt op je voet stevig in je schoenen staan vanwege dat je hebt een vijand, je hebt een geheim vijand. Een geheim vijand. En mensen gaan nou recognize wat deze persoon heeft gedaan. Dat deze persoon had de waarheid niet gesproken. En een abrupt ending voor deze persoon. Dus wees voorzichtig, omdat iemand zit je tegen te werken, maar die krijgt direct paps. En mensen gaan nou recognize wat deze persoon zat om te doen. Financiële moeilijkheid komt ten einde. Goed nieuws komt voor jullie Scorpion. Dat wacht op geld, eigen geld uit te betalen, terug te betalen, whoever. Coworkers is niet goed bezig. Dus ik zal zeggen, Scorpion, let maar hier op. Want je krijgt het om te horen, omdat onverwacht gaat plotseling een situatie gebeurt. En de false vrienden, kennis dat je hebt, abrupt eind komt voor deze mensen, omdat mensen krijgen een inzicht en recognize dat deze persoon, of je krijgt voor jezelf een inzicht en recognize deze persoon was niet goed bezig. Er was heel veel geheim dat was gehouden tegen jullie Scorpion. En mensen creëren, jullie Scorpion had zoiets als een vijand. Deze vijand kunnen iemand in some sort of a institution that create some sort of a problem of a corrupt person in an institution that did it. Deze person wordt gepakt omdat mensen gaan nou dat informatie recognize wat deze person zat heel lang om te doen. Dus heel veel van jullie recognize dat je bent geblokkeerd from a stiermaak of stenbok. En je gaat even alles doen om deze persoon in contact in je leven terug te brengen, omdat je recognize dat iemand heeft de connectie tussen u en deze persoon beëindigt. En je recognize dat is iemand dat is heel dik bij jou, oké? Dames en heren, wees voorzichtig. Je geheim vijand is nou naar beneden. Een false persoon dat some sort of a false person, false vriendschap dat je hebt, komt tot een eind. En dat is best wel goed. Dan zien wij dat mensen recognize dat heel veel mensen het geheim over heel veel geld. Je komt daarachter. Je gaat recognize coworkers deden iets dat was niet boven water. A tower moment voor deze coworker. En ik zie dat dingen komt op, want good news komt. En jullie Scorpion wordt blij dat een situatie is nou opgelost en over is. Dus dames en heren, ik wens jullie een fijne week. Namaste.